incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Friday, the 3rd of October 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 a text message on 13986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج الدون الليله يوم الجمعه الموافق 13/2025. البرنامج يكفي عمل الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعونا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. وتذكر انه iRadio في البث المباشر ده موجود على iRadio سبورت بيج وده في الفيسبوك، لانه لسه عندنا عطل فني في الفيسبوك الرئيسيه بتاعنا. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقره بتاعنا بتاع ريزيدنس ريبورت. صباح الخير. South Sudan, you are listening to The Dawn Show. The first hour is proudly brought to you by PML. Together we rise. You start your day with The Dawn Show, powered by PML. Together we rise. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. Hello راديو. Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph from UK. Welcome, Joseph. Thank you, my brother. Let me greet you and your team in the studio of iRadio. And let me greet our regular callers, all of them. And let me greet our people in POCs, our people in the hospital, and our people in the detention facility. In the area, we are somehow okay. I want to comment on something which is I think is very interesting to us as a citizen of this nation. 2 days ago, there was the meeting of the economic cluster with the president. And we never seen the good outcome of that meeting. And the economic cluster is a stronghold of the government, because government has been divided into 5 cluster. If you talk about the government cluster, is always being financed by the economic cluster. Talk about the service cluster, is being financed by the economic cluster to deliver the service to the people. Also, our infrastructure cluster also being financed by the economic cluster. And I see people talk about paying of salary or arrears, but they don't mention those clusters to be given finances to deliver services to the people. People trying, and the vice president, head of the economic cluster, mentioned about paying monthly salary onto the post, and mentioned to do some development activities that day, and those things are not implemented. I was expect that during the day that they make meeting with the president, and the president is
supervisor for the whole cluster. I was expected that he's going to direct it, that economic cluster to pay all arrears and also to give the cluster priority to implement his role. Because now when you talk about the service cluster, there is a Minister of Health who is supposed to give the medication to that particular state, counties, and Payam and Bomas, the people of South Sudan. The same to education. And all these things, I've seen the stronghold of the country, of the government, is economic cluster. I sure that Minister of Finance is knowing this, and the Minister of Finance has been assigned second time, and he is one who's always paying the salary by then. And he also mentioned things when he's appointed as a Commissioner General. And now he never say something when he's appointed. Never say that I want to pay monthly salary. He's never say something I want to deliver this. And we, as a citizen, we expect him to say something about this situation because it is the one holding that important institution in the country. Because country needs services, and they must be paid by the Ministry of Finance and Economic Cluster. Thank you. alright, thank you. نقاط مهمة، موضوع بتاع احترام القرار والبيان اللي كان طلع عن إصدار بتاع المواهب في الوقت بتاعه المحدد، وكمان برضو الموضوع بتاع تحسين الأوضاع بتاعة الموظفين في الخدمات العامة. أي راديو. الو، صباح الخير. من الجزء أكيله. صباح النور. معك بنجان من COC. تفضل. اولا تحيه لك، تحيه لمسمى اي راديو في كل مكان، تحيه للتيم العامل معك والاخوان المتصلين في كل صباح، على راسهم استاذ مجوك، اخونا كشوف فرانكو سبيت، ديفيد ماغوغ، جوزيف في لبنان، جوزيف في مونيكي، ماما ماريا خاطره وابو الجاز، وبرضه نسلم على اخوان وعمام عمنا هاشم شاتم تاره، بيتر شارلمان، جيمس في الواق ديف المعروف جيمس بيكر، سلم عليه في حي جبرونا، واخونا وين ويليو هنا في COC بسلم عليه، بسلم على المستمعين هنا برضه في COC. انا اصبحت كويس هنا في IDC كم او في COC هنا، انا واسرتي الصغيره وجيران كلنا اصبحنا كويسين. نتمنى برضه من الساكنين في المخيم هنا اصبحوا كويسين. طبعا انا اقدر اتكلم عن الوحده دائما، الوحده بين القبائل جنوب السودان. الوحده ده مهم جدا يا جماعه، والاحترام المتبادل بين الاثنيات جنوب السودان. الوحده ده طبعا هو القوه، والانقسامات هو الضعف. يعني مثلا انه كون جنوب السودان فيه 64 قبيله او فيه 64 اثنيه، ده يعتبر مصدر الفخر والقوه بالنسبه لنا. مثلا يعني نقوم نحول التعدديه ده للقوه. مثلا يعني مقسم جنوب السودان مقسم للثلاثه الاقاليم، مثلا على النيل الكبرى وبحر غزال الكبرى والاستوائيه الكبرى. نحول التعدديه دي للقوه كيف؟ مثلا اذا كان مثلا دايرين تيم مثلا بتاع جنوب السودان مثلا في على القوه، نحاول الناس القويين، نشوف الناس القويين وين، نكون منهم منتخب بتاع جنوب السودان دي على القوه. مثلا اذا نحن برضون دايرين ناس طوال، مثلا طوال الغامه، عشان نحن نكون منتخب بتاع جنوب السودان للباسكت بول، نشوفها يا الناس الطوال مثلا نقوم نكون منتخب جنوب السودان للباسكت بول، وهكذا. برضه اذا نحن دايرين مثلا منتخب جنوب السودان للسيدات في مجال بتاع كرة اليد، نيجي نشوف ناس البحر غزال وينه بنات الفراتيس في بحر غزال، وين عشان نكون منتخب بتاع جنوب السودان للباسكت لكرة اليد. ده اللي يعتبر مصدر بتاع القوة لنا، ما مصدر بتاع الانقسامات. الاحترام برضه لازم يكون في احترام متبادل، حتى في الزيجات مثلا نحاول نشجع الزيجات المختلط، هنا تزوج من هنا وتزوج من هناك. ده يعتبر يعني احنا نكون كوننا المجتمع متماسك وما مجتمع منقسم.
فنحاول برضه نحترم بعض ونحترم العادات والثقافات بتاع بين القبائل يعني، ونبذ برضه القبليه والعناد. يعتبر الوحده ضروري جدا. شكرا جزيلا. شكرا لمشاركتك برضو. اريليو. نعم اريليو. سليمان اتفضل. اقدر ارحب بيك واقدر اسلم برضه في الاستوديو وكل المستمعين بتاع اي راديو وابو جاس واخويا سلا حتى جوز كوينك ولبنك وميري مع كوني كاترا، وعندنا برضه هو هناك الكتابة هو واب هناك نسلمهم كلهم. اكيد انا اقدر كلمه في حاجه مهمه. انا ما قلت اللي لاحظت شنو بالذات في ايامات ده في سنه بالذات يعني. امبارح سمعنا اخبار بانه جايكا قدر يشيل مكان حقه من جوبا ليوغندا. كويس؟ وبعدين انت لو شفت عندنا كان شركه بتاع يو بي كمان شال مكان حقه من جوبا لنيروبي. ليه؟ لأنه الحالة الاقتصادية في جنوب السودان فيه شركة اسمه شنو؟ يو بي ولا يو اي بي؟ يو بي يو اي بي يو اي بي ده ما قفل مرة واحد، ما قالوا مشوا هناك. قفل ليه؟ ما قفل لأنه في مشكلة اقتصادية في البلد. لأنه هم بقى يعني استثماراتنا الرجل ما ماشية زي الناس. كويس؟ وهم بقى جاي كألم بينه قدر يشيل مكان حقه لأوغندا، بامشي بالشغل ده. وفي استثمارات كثير في ناس كتار الرأسماليين يعني ماشيين من جنوب السودان لدول ثانيين. ليه يا أكيله؟ لأنه الاقتصاد بتاعنا شكله كده خلاص انحارف والبلد أمني حقه ما تمام، وزول المستثمر طبعا دير رأس مال، دير أمني كويس في البلد. بعدين بقول لك أنا ساكت ما شايف أي حاجة. أنا ما مش بتوجه. فيا جماعة إحنا كجنوبيين بلد إحنا نادلنا له لأنه إحنا عايزين نتقدم زي باقي الدول الثانيين. يا ناس كان بقى الناس بتطلع برا من البلد، دي علامة ده بشنو؟ معناه دي علامة ناس عارفين إيه ممكن في حاجة جاية في بلدنا كويس يعني. كويس؟ فأنا بتمنى من كنا يا جماعة كنيس عندنا السلام. إذا البترول يعني كده لحد حاسة قاعدين نسافر البترول. قولوا بمشي وين البترول ده؟ أما يعني الاقتصاد بتاعنا وقع دين مرة واحدة. والمستثمرين بقى تعليم برا من البلد. كيف بيكون في تقدم؟ حتى من قال نادي بالاستثمارات. هل لو في زول مستثمر درجة في جنوب السودان وهو شايف في استثمارات تعليم من البلد ويكون بيجي في البلد بتاعنا هنا؟ عشان كده انا بيطلب من الحكومة مشاكلات جانبية دي كده منخلة دارين سلام في البلد ده، عايزين امن كويس في البلد ده عشان البلد ده يتقدم. لأن الديرين بتاعنا أكيلة إحنا عايزين جنوب السودان لا يكون جنة، يكون دبي بتاع أفريقيا، لكن بطريقة لا ما لا بلد ده ما بمشي قدام ثاني خلاص. alright. فده ممكن رسالة بتاع الحكومة. شكرا. alright شكرا. نتمنى البلد يمشي لقدام، ما بنقول بلد ما يمشي لقدام. اي راديو. اي راديو صباح الخير. جود مورنينج ايمانويل جوزيف أكيله. صباح النور. باتيستا ارمانو من قرية الخضراء المغمرة بالمطر. صباح الخير بتاعي ليك في استديو تاعي راديو لكل ستاف بتاعك في يوم بتاع الليلة. وصباح الخير اجيب امشي لكل اصدقاء برنامج على راسهم سلطان جوزيف واخوي سليمان الحسن من حياة راوة وكاترا وماما ماريا وكل الاخرين انا ما ذكرتهم كلهم جو والسلام ده من الف لياء. السلام الاخير بمشي لكل المستمعين لهم اكثر من المؤثرين في 10 ولايات و3 مناطق الاداريه وقيامات وحكومات بتوع كلهم انا بقول لهم صباح الخير عليكم. أسبانا في القرى كويسين ما في عوجة. نتمنى إنه يوم الجمعة يكون جمعة سعيدة لكل الناس وربنا يرزق كل الناس بستيش يجيبوا لي يادهم في بيت ولا كنسلة. وناس العيانين كمان ما ننسى إنه ربنا يشفيهم يرفعهم فوق. وكمان فقدوا ناس في خلال 24 ساعة أنا بقول الرب وعاك الرب وعاك يكون اسم الرب مبارك وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا. شكرا لمشاركتك. اي راديو. نعم رجعت واتصل علينا. اتذكر تتابع صفحتنا على الفيسبوك اي راديو سبورت، وفيه بنجيب لكم اخر التقارير للاخبار لانه عندنا عطل فني نوعا ما في الفيسبوك بتاعنا الرئيسيه، لكن شغالين
ليلا ونهارا عشان انه الفيسبوك بيج الرئيسي يرجع في اقرب وقت ممكن. لكن الان يتكلم مع جيرانك، يتكلم مع صاحبك، يتكلم مع الاهل، يتكلم مع اي زول اللي ممكن عنده فيسبوك بيج عشان يتابعنا ويعمل لنا فولو في فيسبوك بتاعت اي راديو سبورت. اي راديو، هلو راديو. صباح الخير. صباح النور. كيف إيمانويل؟ كيف إن شاء الله أصبحتوا كويسين؟ كويسين نعم. معلم مساعد الصواب. نعم ديك ساعة تفضل. أنا بسلم عليكم كلكم الزيين بتاع يا راديو بتاعنا بدون فرق مع الأسرة بتاعكم، وبسلم لأستاذ فيجوك وبنجاك وكشك وسلطان يوسف وكترة وماما ميري وأستاذ ديفيد بابوك وجان دين ومولانا يانا نيوان في بلكان ودكتورة آن جنديو وكل أسرة بتاع راديو المسبعين وفي 10 ولايات و3 داريات. أننا بكويت سواو بس هرسلنا سبب وزير رسالة أصبح بنسل تعبان توفى في الهند وجابوه في ولاية هنا، فعندنا في حزن عجيب جدا جدا. ولد شعب شديد ربنا نعداه للمنى اللي وصل بالتصور بكل أرواح الشعب، ولينا حسنين وقلوبنا مكسورا. لكن أقول شنو؟ ده كلام ربنا جابه وربنا شاله يخطه في يومين بتاعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وربنا أدى وشال وليكن اسمه مبارك والتعازم وصولا للأسرة. ده وقت بتاع فاصل، بعد ذاك هنجي نواصل. They Don't Show, your morning companion. First hour proudly sponsored by PML. Together we rise. They Don't Show, first hour is sponsored by PML. تقم في جنوب السودان. From the heart of South Sudan's rich soil comes a name of pride. Prestige Millers Limited, a beacon of progress, offering quality and affordable products, restoring food dignity, one family at a time. Now say hello to Haiba fortified maize flour, wheat flour, and sorghum flour. The flour of strength, honor, and presence, and rich with essential vitamins and minerals. Haiba gives every meal the power to fuel energy, health, and growth. Whether it's a cedar, kisra, or porridge, Haiba guarantees the same delicious taste and unmatched quality every single time. Available in every size you need. 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, and 50 kg. 100% locally milled. With Haiba, we don't just eat, we rise together as a nation. For details, call the hotline support service +211 924 922 323 or email sales@prestigemillersltd.com. Prestige Millers Limited. Together, we rise. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, Kalangu, ولا تخافوا من رامي ما تفكري قالت كان بدا فكير But just use Momo everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. For too long, the echoes of conflict have scarred our land, tearing the very fabric of our communities. Years of war tore our nation and broke our soul.
Where is the promise? South Sudan, a nation born from hope, shaped by resilience, now calls us to a new song, a song of peace, harmony, and forgiveness. Let go of anger and hate. Open your hearts. Every tribe, every clan, join the effort. The same spirit that united us at independence still lives within us. It is time to mend what was broken, to forgive what was done, and to embrace our shared identity as South Sudanese. Today, let us choose a different path: unity over division, healing over hurt, and understanding over anger. From every village and town, let peace and unity be renowned. Every individual, every community has a vital role to play. Let us reject the divisions of the past and work together for a future where peace is not just a dream, but our lived reality. Forgiveness is our strength. Harmony is our path. And a rebuilt nation is our promise. This message is brought to you by TFN and the Central Equatorial State Ministry of Peace Building. This is iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية. نواصل لسه بفقرة بتاع ريزيدنس ريبورت قبل ما نمشي لزمن من الأخبار. اي راديو. صباح الخير. صباح النور. جزاك كيف الحال؟ إيمانويل. معنا منو؟ معك زكريا من يكورن. زكريا اتفضل. أنا بسلم للمستمعين كلهم بتاع الاي راديو. بسلم للمتصلين الداعمين في الاي راديو. وبسلم للمسؤولين والولايات بتاع العشرة في الإداريات بتاعته. أنا بس دايرك تفهمني، أنا داير أعرف مبارك. أنا سمعت في أخباركم المفضلة إنه كانوا الشركة بتاعت جيتكو رفض القرار الجمهوري بتاع خفض القيمة بتاعت الكهرباء. كلام ده صح ولا أنا؟ نعم، شركة بتاع إزرائيل المسؤول من جيتكو. يا هو رفض قرار الجمهوري صح؟ هم قالوا دايرين يكون في توضيح للطرق اللي حيتم تنفيذ بتاع الكلام ده به. وطبعا حنلقى التفاصيل لما تمشي في فيسبوك بيج بتاعنا ساعة 2 بعدين. وكيل بتاع وزارة الكهرباء حيكون موجود في فيسبوك بتاع اي راديو سبورت وحيلدي التفاصيل كامل بعدين ساعة 2. تمام، عشان كده ما في داعي نسبق الحوادث، كده ننتظر العدد ساعة 2 لأنه كنا نقول كلام ما برضه يعني ممكن الشركة ممكن يتعدى على السعر بتاع الدولة، لكن كده بعدين بنشوف لو كان انه ممكن يصل الحل مع الشركة، لكن لو هو ما وصل بكرة صباح ممكن نناقش على أساس الكلام ده. أنتم مشكورين. شكرا لك. الوكيل من المتوقع انه يجي الساعة 2 في بودكاست بتاع راوند ساوث السودان مع زميل بتاعي السوبا ميمو، وكمان هيجي سوا مع سيد أجاك اللي هو دايركتور جنرال بتاع الكتريسيتي. ده هيدوا التفاصيل في الموضوع ده بالطريقة الكاملة. لسه نواصل بفقرة بتاع ريزيدنس ريبورت وعندنا دقيقتين لزمن بتاع عناوين الأخبار. اي راديو. Yes, I radio. Yeah, so I'm speaking to Groot. Your name? Yeah, I'm speaking to Groot in Jakarta. Yes, go ahead. Yeah, just of Akile, you know, we are not happy for what Jetco done yesterday. On that stage, really, to boycott the decrees of the president. Because in the country, no one above the president. It is the president who is above the whole, anything, either a company or the civilian, is the one who is responsible for that. But if you see something facing the people of South Sudan and a company boycott like that, it means that they are not working in the laws of South Sudan, and it must be brought to the book so that everybody, public, should see that one. Because now it is too high, really. Even some other companies even are not purchasing their powers. Even some household even have been abandoned it, and it is not good to abandon the power. Power is light also, but the people who put it high like that, it means that the people cannot purchase
Like they put diesel fuel, they say to you pay $5 in a month. If you have not even used the power, they can even add for you that one to charge for it. Until the time you pay it, they take it all. What is that? And they're supposed to take a sympathy to the nation because they're making business, and you can even see how you're going to run your business. Not a tit for tat all the time to make it like that. There's certain thing which we can even make a sympathy to the people, to the consumers. Thank you. All right, thank you. ده برضه تعليق بيجي من هناك في نفس الموضوع، احترام بالقرار اللي بيجي من رئيس الجمهورية، ما في زول أعلى منه إلا القانون. راديو حلو. راديو إيمانويل جوزيف أكيلي، صباح الخير. صباح النور. تحية لك في الاستديو التيم والعامل والشيخ برامج الدون الصبايب والأخص المتصلين والمستمعين كلهم معكم عايزك. نعم. وفقا للدير بتاع الزمن. بس في حاجة نقطتين. كويس، رئيس الجمهورية كان أصدر قرار موضوع بتاع انخفاض بتاع الكهرباء. سمينا إداري بتاع جيتكو بيقول لا، هو قرار بتاع رئيس الجمهورية ده ما شغال لأنه هم إنما أخدم الحكومة. شوف الاستفزاز ده كويس. أنينا وصلنا في مرحلة حتى أن الأجانب بقى عاوزين يسيوا حتى الرئيس بتاع الدولة. المسؤولين بتاع الدولة لازم ينظروا للحتة ده، حتى لو بقى جيتكو يقطع كهرباء بتاعه يجوا ده خليه يكون في الدلام، هو بيكون أفضل لأنه الاستفزاز ما صح. كويس. الدين بتاعه نعم بنعرف إنه المحكمة حاليا كويس قاعدين بوصلوا عساكر الحرس الجمهوري. يا جماعة العربات النازل بالفبو كويس، عربات ده ما دير ده خطا خيار، دير زيت هيدروليك، دير زيت فرامل، دير زيت مكنه، دير خيار بتاع اللاساتيك كويس، ودير جاز او بنزين كويس. فما بالك انه العسكري ده هنا ما نجي في حراسه بتاع التامين بتاع العاصمه من الساعه 4 ولا من الساعه 5 ولا الساعه 3. يا جماعه اكل ساكن ما قادرين يدوا له عسكري كويس. عسكري ده ما قادرين ينظموه. يونفورم بتاعه ما بيكون نظيف يا ده، حتى يونفورم بتاعه بالكامل بيكون ما زيه بالكامل، ما بيكون ما بيلفت النظر انه على اساس انه ده عسكري بتاع حرس الجمهوري كويس. يا جماعه الاهانه ما كويس لعسكري بتاع الدوله كويس. لما هم بيحاولوا يزعجوا يضربوا المواطنين كويس، انهم بنقول عساكر نبقى كويسين، لكن ليه في فساد من الخادع المسؤولين. عسكري ده ما عنده حوافز كويس، لازم ياكل الساعه 5 صباحا قبل ما يتم توزيع بتاعه، لازم ياكل. اذا كان ما اكل كويس لازم الاكل بتاعه فطور بتاعه يجيبوا له بعربيه في مكان اللي هو قاعد فوقه كان ساعه 9 ولا ساعه 8 عشان ما يقوم بمهمه بتاعه بطريقه كويسه. ده بيرجع لرئاسه الجمهوريه وبمشي لحرس الجمهوري، لازم ينظر في الحته ده. انت لا في بيت بتاعك ده كلوجيان، هل المكيف بتاعه ده بيشتغل؟ هل سواق بتاعك ده بيقدر بسوق عربيه؟ هل الحراسات بتاعك ده بيكون كويس؟ دي رساله بتاعي بمشي ليه؟ لانه انا شايف انه في معاناه شديد من قبل العساكر بتاعنا اللي هم بوزعون في دويتي، اللي هم من اجل حراسات بتاعت المحكمه القائمه. شكرا. شكرا جزيلا. احترام العساكر، وهذا نقطة مهم جدا اللي هو طرق فيه، انه يتم بالذات الزي الرسمي بتاع الدولة ده يعني بيدي رمز لفخر بتاع الدولة. لازم يتم كل احترام بتاع العساكر ورجال الامن للدور الفعال هم بيقوموا به، وكمان الحكومة يهتم به. نمشي لعناوين الاخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Darlington Moses. Good morning, Darlington. What do we have today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile. The South Sudan Opposition Alliance has a split with a group of opposition leaders breaking away to form a new faction and electing Agriculture Minister Hassan Abdel Bagi Akol as its new chairperson. The judiciary of South Sudan has officially established the first permanent court in the Ruweng administrative area, marking a major step forward in strengthening the rule of law and access to justice in the region. And an expert in contract law has affirmed that the executive branch
is constitutionally obligated to implement the presidential order, which remains legally binding and unless suspended or overturned by a competent court, specifically the Supreme Court. This and many more are coming in our 7 o'clock news bulletin. Thank you دارينغتون موسيس. ده عناوين الأخبار وحنلقى التفاصيل في رأس الساعة. صباح الخير. South Sudan, your eye on South Sudan. Good morning, South Sudan. You are listening to the Dawn Show. The first hour is proudly brought to you by PML. Together we rise. Start your day with the Dawn Show, powered by PML. Together we rise. Good morning, it's I Radio. Right, welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. Now, the first major elections held in what is now South Sudan took place in April 2010, from 11 to 15 April, when Southern Sudan, is still part of Sudan at the time, participated in national, state, and local elections under the Comprehensive Peace Agreement. Now, since independence of South Sudan in July 2011, the country has not held general elections. The elections have been postponed several times due to unfulfilled critical provisions of the peace agreement and the revitalized peace agreement as well. But there are also requirements or preparations that are supposed to first be in place before the elections can be conducted. These include permanent constitution, voter registration, the issue of funding, security, electoral infrastructure, political environment, and stakeholder agreement, among many others. There are also challenges and concerns for the elections to be conducted. These include incomplete implementation of the peace deal protocols, which is a repeated concern. Security risk in some regions remain high. Sporadic violence could also disrupt voting or civic participation. We also have logistical readiness, where we talk about many states still need fully equipped election administrative offices. Some infrastructure offices are actually under construction. We also have the issue of public trust, displacement, and refugee voting, where you have the displacement and refugee flows complicate registration, voting, access, and also verification. So yesterday, I caught up with Professor Benigo Akok, who is the chairperson of the National Elections Commission, and he said the body has not received funding for pre-election activities, despite a presidential directive to the Ministry of Finance to release the money. نمشي ونسمع لرئيس بتاع مفوضية الانتخابات البروفيسور بنيغو أكوك، ويتكلم عن انه في بعض من النجاحات والانجاحات اللي هم عملوه، وفي بعض من التحديات اللي بتواجه المفوضية. The Election Commission has done some major achievements. One of them is the 6 states offices are now established, and there are 4 which are under construction, and probably at the end of the year they will finish. In line with that, the NAC has formed the election high committees in the 10 states, which are now operating in the 10 states. Only we are remaining with 3 administrative areas, because the law did not really specify that in that how many members. This is as far as the state high election committees, accommodation, and the staff and the members of the commission are concerned. Another achievement also, we have trained so many people from the high election committee office in Juba, and then from the states also. So the UN has done a lot of training, and with the JICA and other interested groups, we have done a lot of work regarding training of the election commission staff. Regarding other issues, we are only left with one important issue, that is the electoral timeline. As you put it before, it is now 14 months,
we want to tide the time, but it is not possible until we meet the leadership of the country to discuss with them the actual date of the beginning of the election. As you know, election will begin with the civic education. You educate the public that election is coming, and it is beginning from such a date to such a date. After you have given them that notification, then it will be followed by voter registration. So these things are now on the line until we agree with the leadership of the ruling party about the electoral timeline. After we finish with them, we will call a meeting with the whole stakeholders of the commission and to explain to them that this is the electoral timeline which is guiding the nation from now on until we reach the polling date. They have been detailed in a chronological manner, and we will share this with the stakeholders soon when it is approved by the ruling party. These are some of the achievements we have done, and you know, that there remain only 14 months, and we are just expecting that we must be so much concerned about time. This is what I can tell you about the programs of the election. Professor Abenigo, you talked about 6 states. When did you finish the establishment of offices in the 6 states? And can you mention for us some of the 6 states and what do we expect to happen in regard to the 3 administrative areas? We opened this office in Central Equatoria some months ago. We covered and then that of Torita is finished, that of Yandio got finished, Northern Baragazal and Baragazal and Lakes. All these offices are now working in their own buildings. What about the 3 administrative areas? For the 4 states, buildings are on now. At the end of this year, we will know they will finish. The only problem now, which is also a legal one, we want the act to embody the number of members of the state and the city areas. How many are to be members of the election in the state and the city areas? It needs to be determined legally by the parliament. Talking about the electoral timeline, since you mentioned this has to do with the leadership of the country to decide, when do we expect that, and what's your call to the leadership of the country to ensure that the electoral timeline is actually announced to the public? The main issue is that we want to brief them that this is the electoral timeline and we want their contribution. I think that it becomes a commitment to all of us. And do you know why they are important? They are important because of 2 things. The one important one is the availability of resources. Resources are from them, and then the political will is from them also. We want them to be aware of this. And Professor Abenigo, when we talk about types of elections, according to the laws, elections are supposed to include presidential assembly or national assembly, state assemblies, gubernatorial elections, also elections for local government and other administrative bodies. So what type of elections are we going to have in December next year? Yet also this will be determined by the availability of the resources and the political will of the nation. But the law says we will conduct general election. All of them will be done in one day. There was a view from the chairperson of the Bureau of Statistics that there are ideas or suggestions that we can for now go for presidential and gubernatorial elections and the parliament can remain. Are you considering that? No, they don't determine that, my dear brother. That is a political issue which can be determined by the executive and the legislature. We are just technical people guided by the law, the Election Commission Act.
Right. And I understand the elections originally planned for December 2024, and they were postponed by 2 years, which is up to December next year, likely, of course, due to the incomplete preparations, census, drafting of the permanent constitution, registration of political parties, among many others. Is this being considered? It will go back to political leaders. But we, as political people, we say we link them to allow the election to be conducted within that period of 14 months. But if we follow the peace agreement, then it will not be possible now. What are some of the challenges the National Elections Commission is facing as we speak, Professor Benigo? Well, there are only very few challenges. One of the major challenges is the level of resources to run the election, pre-election activities. This is very important because there are certain duties which would be done before we could go for simply for voting or for registration or voting. Number two, it is good that the rain is now subsiding. There were areas which are affected by rain, but now the rain is finished and we will embark on it. Dry season, there's no problem there. Right. And the issue of lack of resources, I understand there was a time where we saw you met with the head of the state, President Salva Kiir, and he directed the finance ministry to release funds for the National Elections Commission. So how much do you need for the elections to be successfully conducted? It is very unfortunate, my dear brother. The directives put forward by the president were not fulfilled by the Minister of Finance until now. So you have not received any funds? I didn't receive any funds until now. So what is your call now to the Minister of Finance to expedite this process, to release funds for the pre-elections activities? Well, I just suggest to them that they should do something, but what I know is the local government officers before, any orders from the leadership of the nation should be fulfilled as they are, but I don't know what's happening. There are concerns, especially from parties to the peace deal, and especially the division within the SPLM-IO. Many people are saying now the peace agreement is dead, or it is under ICU, meaning that elections are not likely to take place in December. What would you say in that regard? The peace agreement is still on, and people can follow it as directed by them. And no election or there's election. We are guided by the peace agreement and the constitutional constitution of the South Sudan. Any message to the people of South Sudan as they are yearning for the first poll to cast their votes since the independence of South Sudan? As usual, we will tell them that the extension has given them the right till December 2026, then the election will begin. So we keep on telling them that by that time on, election is to start. And that's why I wanted to get the commitment from the leadership about the electoral timeline. Because when we make it, that will be the document to be followed by the citizens and the stakeholders of the commission. نعم ده كان هناك البروفيسور بنيغو أكوك رئيس بتاع مفوضية الانتخابات بيتكلم معي عبر التليفون امبارح عشان يدينا أبديت في موضوع بتاع الانتخابات. وده طبعا هناك هو يتكلم عن بعض من نجاحات بتاع افتتاح المكاتب الكامل في في 6 من الولايات وباقي 4 ولايات، وبعد ذاك الوحدات الإدارية. هو برضه يتكلم عن التحديات في موضوع بتاع الفندنج أو القروش اللي هم ما لقوا حتى الآن، مما رئيس الجمهورية ادى تعليمات لوزارة المالية طلع القروش. نمشي لفاصل وحنيجي نواصل. Dear farmers, post-harvest handling or management is important for good quality grain. Below are some important steps to protect your grain after harvest. Dry your grains well until they reach the right moisture to prevent mold, insects, and grain germination while in storage. Remove maize, beans, or sorghum grains from their cups or heads or pots when grains are dry.
When grading, use the following measures attributes: the weight of the grains, moisture content, especially during storage, purity, measures the percentage of foreign materials, broken grains, damage, which includes the heat damage, insect damage, mold or sprouting. Size and shape for milling and processing uniformity is preferred. Color and odor may indicate spoilage or contamination. Store safely. You can use traditional methods like granaries, clay pots, gourds, metal drums and bins or jute bags, but improved methods like hermetic bags, sealers and grain pro cocoons keep your harvest much safer. Lastly, transport carefully, whether by hand, bicycled, animals or trucks. Handle your grains gently to avoid losses. And remember the 4 pillars of good storage for the grains to remain in good condition. Ensure that the crop going into store is in good condition. Keep the store in good condition. Practice good store hygiene and maintain the condition of crop and store throughout the storage season. This message is brought to you by the State Ministry of Agriculture, Environment and Forestry, Central Equatorial State, in collaboration with Action African Help International and supported by the World Food Programme. من قلب تربة جنوب السودان الخصبة، اسم يدعو للفخر. شركة برستيج ميلرز المحدودة هو منارة للتقدم، بتقدم لك منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة. دقيق الجودة الغذائية لكل أسرة. مرحب بحيبة دقيق الذرة المدعم. عندهم دقيق قمح ودقيق ذرة الرفيعة، دقيق القوة والشرف والحضور، غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية. هيبة بيمنح كل وجبة الطاقة والصحة والنمو، سواء كان انت بتستخدمه في الكسرة، عصيدة أو مديدة. هيبة بيديك نفس الطعم اللذيذ والجودة اللي ما في منه في كل مرة انت بتستخدمه، وهو موجود حسب الأحجام اللي بتناسبك، من 1 كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو، 25 كيلو، 50 كيلو، ومطحون محلي 100%. مع حيبة ما بس إحنا بناكل، لكن إحنا بنقف سوا كشعب. للمزيد من المعلومات اتصل على 09-94-92-23-23 أو زورونا في بريدنا الإلكتروني sales@prestigemillersltd.com. برستيج ميلرز المحدودة، معا ننهض. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان، وهنمشي ونسمع في الجزء الثاني ده من إدبون ياكاني، مدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع للتقدم أو ناشط بتاع منظمة مجتمع مدني، يتكلم وعقب في موضوع بتاع اللقاء بتاعنا مع بروفيسور بنيغو أكوك اللي هو رئيس بتاع مفوضية الانتخابات، وبيعبر عن خيبة أمل بتاعه في موضوع بتاع عدم قروش اللي مفترض يدوم عشان هم يواصلوا بالشغل بتاعهم. I would like to take this opportunity to express great disappointment and disturbance after learning from the leadership of the National Election Commission that the National Election Commission until today have not yet received the pre-election activities funding from the government. And this is in contradiction to a message that was officially communicated to the nation by the leadership of the National Election Commission following their meeting with the President some months ago, that President promised the National Election Commission will receive funding, and that funding will be much more aiming at financing pre-election activities. And today, as the month of October, still the leadership of the National Election Commission say those funding are not yet released. We would like to take this opportunity to urge His Excellency President that as the government keep on pronouncing that the country is ready to hold election by the shade of December 2026 without any postponement, funding the National Election Commission is one of the indicators
for measuring political commitment and political will of the leadership of the country if they want to see free and fair election under a minimum conditions that the elections will be held by the schedule of December 2026. Our fear is that all the factors that we have in the country, the political instability, the violation of Chapter 2 of the R-Access, which it means the resumption of the hostility that we're seeing going on in some part of the country, the other factors like climate change factors that are facing the country, and the delay of key political decisions on political matters that will help the Electoral Commission to have a technical knowledge on how to roll out election. Now, with the delay of funding, it seems the leadership pronouncement of the election is not on serious note. Or in other terms, what some leaders say the country will hold election scheduled for December 2026 is actually what they don't mean. They mean elections will not be held, because if they say election will be held by December 2026, why until today the National Election Commission is seeking funding for pre-election activities that are supposed to be done since early of this year, so that the Electoral Commission have all the basics like civic education, civic orientation, voter education, voter registration. All these activities are supposed to be done since the beginning of this year. If until the end of this year they are not yet done, then how dare can the country go for election by schedule of December 2026? Our fear is that some of the political leaders are using the pronouncement for the country for election is actually, it meant they are pronouncing opportunity for further extension of the transitional period. We are appealing to you with the due respect and honor, Your Excellency President, that your leadership need to reign on decisions for the release of funding to the National Election Commission if the country really meant to go for election by the schedule of December 2026. Secondly, the country need to respect the cessation of hostility agreement. It means you need to de-escalate the ongoing violence between SPLM-IO and SSPDF in some parts of the country, because so that the country can go for election. But also, you don't need to neglect the other armed opposition groups and signatories to R-Access. They pose a threat. They need to be engaged under the Tumaini. Therefore, political commitment and political leadership and political will is required if the country really wish to hold election by December 2026. Per now, indicators all were showing the country preparation for holding election by December 2026 is getting minimum, and time is running out. Time is not waiting for the National Election Commission. نعم، ده هناك تعقيب أو تعليق اللي بيجي من كاني في موضوع بتاع خيبة أمله، لأنه حتى الآن مفوضية بتاع الانتخابات هم لسه ما عندهم قروش كفاية عشان يواصلوا بعمل بتاعهم. رسالة بتاعك شنو لوزارة المالية عشان يحترم قرار بتاع رئيس الجمهورية ويطلوا الفندنج لبري إلكشن أكتيفيتيز أو النشاطات اللي قبل الانتخابات ما يحصل عشان يقوم بتاعه؟ اتصل علينا وقدم رسالتك بكل اختصار. 3 دقائق لرأس الساعة. اي راديو. تفضل سليمان. لا كده طبعا احنا كلامنا في الموضوع يا اخي، قلنا على ارض الواقع وارد انه انت تطلع هذا اذا كان قال كلامه ده كله حقيقه، وانا واقف مع كلامه ده ودرايه بتاعي كده. رساله بتاعتي هو معليها كده، لو رئيس الجمهوريه بنفسه قدام رساله قال جروزيه كذا هم ما قدروا يسمعوا، هم بيسمعنا كمستمعين يعني مناو ولا رماليه قالوا يعني وش هو مشارك في المعاناه بتاعنا احنا كشاب. طيب احنا قلنا عايزين الكشن يعمل نفسه، ولا رماليه ما دريت لجروز ولا شنو، وجروز في موجود في البلد، جروز في موجود، احنا عارفين جروز في موجود. فعشان كده انا برضه بدون صوت بتاعي يا كان ولا الرئيس الجمهوريه بالجروز ده اللي يطلع فورا لو قاعدين كده جماعه عايزين انتخابات دي يعمل نفسه، لا. لكن اكيد انتخابات دي ما من نفسه according to my analysis يعني ده هو المستوى والله انتخابات دي ما من نفسه 99% انتخابات دي ما من نفسه. لأن الحكومه بتاعنا والسفين بتاعنا غير في السلطه. يعني ده محل بتاع اكل، زي محل بتاع رنك ده تسوي هم ما بيريدوا ذلك انتخابات دي كده من نفسه، يعني احنا عارفين كلام من نفسه افكارهم كله بيمشي برا. alright برا معناها اكل بيكون ماكل للاسف.
شكرا. هو بكاست داوت انه الانتخابات ما حيعمل نفسه. بيجينا لثواني قليله لراس الساعه بعد شو الاخبار باللغه الانجليزيه، وعندما لي في الساعه الثانيه حنرفع بعض من المكالمات قبل ما نمشي، وبعده حنتكلم في موضوع بتاع كهرباء او موضوع بتاع شركه بتاع ازرا او جدكو بعد الاخبار. From the